Ministry of Higher Education, Misr Higher Institute for Commerce and Computers. Welcome freshmen who study English for computer science. I'm going to accompany you through this online section. We're gonna study from Part 3 Academic Writing Techniques, Chapter 3, which is entitled Summarizing and Paraphrasing. Summarizing and paraphrasing are normally used together in academic writing. هما الاتنين بنستخدمهم في academic writing to avoid plagiarism أو الانتحال الأدبي. Summarizing allows the writer to condense أو يختصر lengthy resources يعني مصادر طويلة تكست كبير into a concise form في شكل مركز. On the other hand, paraphrasing معناها changing the wording of a text تغيير الكلام so that it's significantly different مختلف كليا from the original source من المصدر يعني without changing the meaning بدون تغيير المعنى. يبقى في السمرايزنج بنخلي اللينث بتاع التكست ده أقل، في البارافريزنج بنغير الوردنج أو الكلمات بنعمل لها شكل تاني ترتيب تاني عشان بس بنحتفظ بالمعنى. Both are needed to avoid قلنا the risk of plagiarism. What makes a good summary? A good summary contains selection of most important aspects أو أهم aspects أو parts أو points في التكست ده. clear description لازم يبقى description بتاعي واضح، وصفي واضح. accuracy دقة، ما نقلش معلومات غلط وأنا بعمل summarizing. Okay, stages of summarizing أو مراحل السمرايزنج ده. summarizing is flexible tool يعني هو أداة flexible مرنة، تمام. you can use it to give one sentence outline، ممكن أعمل بيها outline ألخص كله، أحط topic sentence فألخص موضوعي كله في one sentence، أو an article أعمل article كبيرة أخليها أصغر شوية using summarizing to provide such more detail depending on your needs. طيب السمري focus قلنا إيه؟ on the main ideas, on the main points of a text. ممكن to exclude examples أو supporting information اللي هي المعلومات المساعدة والأمثلة اللي بتوضح. Okay, study the stages of summary writing below which have been mixed up. Put them in the correct order from 1 to 5. So we're gonna study now مراحل السمري هنعملها ازاي. Open your book on this page and follow with me. Do the exercise, then come back to check your answers. Number 1 would be C. Read the original text carefully and check any new or difficult vocabulary. هنقرا الأول التكست ونتأكد إن من معاني الحاجات الصعبة، الكلمات الصعبة. Number 2 mark the key points by underlining or highlighting. هنعمل مارك أو نعلم الحاجات المهمة، البوينتس المهمة. 3 make notes of the key points paraphrasing where possible. make notes هنعمل notes على ال key points ونحاول نعمل paraphrasing ليها. 4 write the summary for your notes from your notes, reorganizing the structure if needed. write the summary هنكتب بقى التلخيص ده depending on the notes اللي احنا خدناها للkey points، و reorganizing the structure if needed ممكن نغير في الستراكشر أو في تركيب الجمل. check the summary to ensure it's accurate and nothing important has been changed or lost. نتأكد إن السمري بتاعنا أو الملخص ده accurate يعني سليم ومش سايب أي important detail. طيب 3 practice A. read the following text and the summaries that follow. Rate from 1 best to number 3. It's about this disruptive technology. Disruptive technology means technology جديدة تيجي. Okay, it's very advanced
تيجي to disturb or disrupt، تلغي disrupt التكنولوجي اللي قبلها. تمام. طيب الباسج اللي عندك ده فيها key points. ايه هي الكي بوينتس؟ قالك الاوثرز، الير اللي حصل فيه الكونسبت ده، الديفينيشن بتاع الكونسبت ده disruptive technology، وجالك الاكزامبل بتاع الكاميرز، الديجيتال كاميرز والفيلم كاميرز، وازاي ان الديجيتال كاميرز replaced الفيلم كاميرز. طيب so the first and his paragraph rated number 1 which is C، لانه قال لي كل الامبورتنت ديتيلز وعمل summarizing كويس. قال الاوثر وقال الديفينيشن بتاع الديسربتيف تكنولوجي، قال معناه وقال الاكزامبل عليه وقال الادفانتج والادفانتجز. تاني واحد اللي هو بي كان احسن شويه، قال بعض التفاصيل الكتيره، زود شويه، فهو ما كانش احسن حاجه. and the least هو ايه، هو تقريبا استخدم المعنى زي ما هو يعني، ونجلكت تفاصيل مهمة في الادفانتجز والdisadvantages. طيب practice B read the following text and underline the key points. wealth and fertility، هو هنا الباسج دي بتتكلم على المعدل بتاع المواليد والويلث او الثروة بتاعت كل country. وهنلاقي هنا read the following text and underline the key points. الكي points بتاعتنا هي دي: for the most of the past century an inverse correlation، ارتباط عكسي يعني between human fertility and economic development has been found. في ارتباط عكسي ما بين عدد المواليد والايكونوميك development. this means that a country got richer، يعني كل ما غنى البلد كان اكتر. the average number of children born المواليد يعني of each woman got smaller، بيبقى اقل مواليد. يعني كل ما الدولة كانت rich أكتر أو غنية، كل ما والدها كان أقل. such a low rate has two likely negative consequences. بعد كده اتكلم على two negative consequences أو نتائج ضارة للconcept ده. بعد كده this pattern may be changing، بدأ تغيير في ارتباط كل غنى الدولة بعدد المواليد، بقلة عدد المواليد. بعد كده اتكلم عن الهيومن ديفلوبمنت اندكس او مستوى المعيشة بتاع الكونتري والإديوكيشن وكده، والتغيير بقى اللي حصل اللي change اللي هو it appeared that ever higher levels of wealth and education eventually أدت إلى يعني translate into a desire for more children. دلوقتي بقى كل ما زاد الويلث بتاع country بقى أدى إلى رغبة أكتر في وجود أطفال. Complete the notes of the key points below. Number 1, falling levels of fertility have generally been found as countries become richer. In some number of the children born fell below replacement rate. 2 results: smaller populations and larger numbers of elderly needing assistance. Recent research claims that a new situation may be developing. C. Comparison of HDI, Human Development Index, life expectancy, income. life expectancy معدل المعيشة أو معدل طول عمر البني آدم يعني. income and education, with fertility found that in most highly rated .+9 countries fertility is rising. اوكي اللي بعدها قال لي join the notes together and expand them to make a final summary. انت عملت النوتس وجبت الامبورتنت key points هنا وكملتهم، هنعمل بقى summary منهم. check the meaning is clear and no important points have been left out. تأكد ان المعنى بتاعك واضح ومفيش points تم تجاهلها يعني. find suitable title وحط عنوان. طيب wealth and fertility هو ده السمري. I want you before just checking this answer
حاول تعمل السمري depending on these notes that you have taken with me and come back to check it. Summarize the summary in more than 20 words. هنا احنا عندنا summary عايزين نعمل one sentence, almost one sentence to describe this paragraph. Researchers suggest that the long-term decline in human fertility may be reversing، يعني decline الانخفاض في معدل وجود أطفال may be reversing يعني بينعكس in some of the most advanced society في بعض المجتمعات المتقدمة. Summarize the following text in about 50 words. طيب you can do this one by your own. It's on page 127. Okay, I want you to pause the video and go and do it. Then come back to check your answers. Here is the answer. Okay, 6. Paraphrasing. What's paraphrasing? Paraphrasing and summarizing are normally used together in essay writing. But while summarizing aims to reduce information نقلل كمية المعلومات to a suitable length عشان يبقى طولها أو كميتها معقولة. Paraphrasing attempts to بيحاول يعمل إيه؟ restate يعيد صياغة يعيد شكل the relevant information المعلومات المهمة دي. بنعيد صياغة المعلومات المهمة دي. تمام. Note that an effective paraphrase usually. طيب ازاي نعمل paraphrase effective او يكون كويس يعني very good one has a different structure to the original. الأوريجينال copy عندك بيبقى ليها different structure. حاطط كلمة noun هخليها verb، حاطط كلمة noun ممكن أعملها adjective and so on and forth. has many different vocabulary بيغير معنى الكلام زي ما هناخد في exercise بعدين. ممكن نجيب حاجة اسمها synonyms وأكيد ده انتوا عرفتوه مع دكتور هيثم انه في synonyms او معاني مختلفة كلمة تطابق كلمة تانية زي ما دكتور هيثم شرح لكم في المحاضرة ان في كلمات ليها معاني كلمة تانية ده بيستخدم في البارافريزنج. retains the same meaning ده key point ان انا اخلي المينينج زي ما هو بس بغير في الستراكشر والفوكابيلاري او كلمات. keep some phrases from the original بنخلي بعض الجمل أو العبارات phrases العبارات from the original الأساسي that are in common use اللي هي ذات استخدام شائع يعني زي industrial revolution أو الثورة الصناعية 18th century أو القرن ال18. Read the text below and then evaluate the 3 paragraphs from the best giving reasons. طيب the cause of the industrial revolution أو أسباب الثورة الصناعية. I want you to open your book and try to do it. apply اللي هو الكي بوينتس هيعمل change في الستراكشر هيعمل synonyms لمعاني الكلمات اللي هي الوردنج او الفوكابولاري هيريتين المينينج او هيحتفظ بالمعنى. تمام. and come back to check your answers. A quite good but lack of precision not that good. B the best paraphrase with all the main points included and a different structure. This is important. C a poor paraphrase with only few words changed غير بس شوية كلمات كده وخلاص. an extra an incorrect information added بعض المعلومات اللي هي مش صح. A techniques for paraphrasing أو techniques إعادة الصياغة by using synonyms أو تغيير الكلمات باستخدام المرادفات زي argues. example argues means claims يدعي for something. B changing word class or changing from noun to verb from noun to an adjective like explanation explain here the verb يوضح أو يشرح. C changing word order the best explanation for the British location
of the Industrial Revolution is found by studying demand factors. A focus on demand, here we started with demand, may help explain, okay, instead of the best explanation, the UK origin or the British location, it means, of the Industrial Revolution. Note that in practice, all these three techniques are used at the same time. Notice here we change the word order, we change the vocabulary, and we changed word class. Practice 9 E. Green Dreams. It's a passage on page 130. Find synonyms for the words underline. Rewrite the sentences using these. and عايزين نجيب synonyms. طيب, okay, come here. Let's read and find the synonyms. It's frequently claimed means, yes, open the page, often argued that governments can create jobs, which is a synonym for employment. Cut means reduce. Projects means schemes. Appeal means attraction أو جذب. Helping to combat or fight يحارب. And reducing means lowering يقلل. Countries means nations أو البلد. Dependence on important fuels. اعتماد الدولة. Change the word class of the underlined words. Rewrite the sentences using the changes. Now I want you to come back and see these changes after you do this exercise. But there are claims by critics of these schemes. You got here. These schemes claim that benefits are less than they seem, beneficial as they seem, spending the money on other projects. If the money was spent on other projects, okay, and we got allow the creation of jobs, means like jobs would be created. Like we said here, we used passive. We started the sentence using a verb as a subject. We added ing, okay, and so on. We're still in this same exercise. See, change the word order of these sentences, rewriting the paragraph so the meaning stayed the same. I want you to vote this and come back after you do it. Okay, here again the word order of ترتيب الكلام. The tax buyer has to finance higher government. All businesses borrowing may eventually be affected, which are relatively inefficient sources of energy. Vote this one and compare it to the original copy and try to get the differences. Next one, combine all the three techniques to paraphrase the next paragraph. Like we use vocabulary, different vocabulary, or synonyms. We change the word order and the word class. Both the video. Vocabulary revision A. The following verbs occurred in this unit. الأفعال التالية دي ذكرت في هذا اليونت. Find the corresponding noun. Get النون المطابق له. Transform, transformation, transform يحول, transformation تحويل. Assess يقيم, assessment تقييم. Economize يعني جعله اقتصاديا, economy. Subsidize يدعم ماليا, subsidy دعم مالي. Impede يعيق, impediment إعاقة. Translate translation, it's easy. Now 10. The following nouns occurred in this unit. الناونز دي ذكرت في هذا اليونت. Find the corresponding verb. جد الأفعال ما تقابلها. Innovation innovate تجديد جدد. Correlation correlate correlation يعني ارتباط. correlate يرتبط. Replacement
تبديل. Replace. Installation. Install. Mechanization. ميكانة. mechanize. يميكن أو يجعله مميكن. Dependence. اعتماد. depend يعتمد. Thank you so much for taking the time to study this online section with me, and see you next time inshallah. Good luck.